На самом деле, я первый раз встретился с преданными в Оксфорде в 1969 году. I was just reading Yamuna Mataji's book today. Я как раз сегодня читал книгу, которая написана о Матаджи Ямуне. So she described that the devotees came to England first in 1968. И она описывает о том, что впервые преданные приехали в Англию в 1968 году. Srila Prabhupada sent 3 Grihasta couples to London. Еще Прабхупада послал в Лондон 3 пары грехаск, то есть 3 семейные пары грехаск. That is to say, Shamsundar and Malati, Gurudas and Yamuna, and Mukunda and Janaki. Это было Шимасундар и Малати, Гурудас и Ямуна, и Мукунда и Джанаки. Хороший перевод. Аккуратно. And they actually was very austere for them in the beginning. They had very little money. They were living separately in different apartments. И на самом деле для них вначале это было очень аскетично, потому что они, когда приехали, у них было очень мало денег, им пришлось жить в разных комнатах отдельно друг от друга. And they organized the first Rath Yatra festival in 1969. И в 1969 году им получилось организовать первый фестиваль Радха-ятры. But after, they pulled the cart for about 15 meters and it broke. The wheels collapsed. Они взяли и сделали колесницу, они протянули ее всего 15 метров, и потом колеса поломались, то есть колесница развалилась. But it was in the center of London, in Trafalgar Square, that happened. Но все это произошло в центре Лондона, в улице, которая называется, в парке Трафальгар Сквер, это центральный парк улицы. And there were many, people crowded around. И вокруг них была большая толпа людей. So they wrote Prabhupada, and they were very disappointed. The cart broke down. И они написали Прабхупаде: Прабхупада, как так получилось? Колесница поломалась. But they sent a picture also. Вот также там была фотография. So Prabhupada saw a nice big cart and lots of people around. И Прабхупада говорил: хорошая большая колесница, толпа людей вокруг. So he said, that's all right. He said, this was quite successful. Все хорошо, на самом деле был большой успех. Next year, try and make 3 carts, he said. В следующем году попытайтесь сделать 3 колесницы. In that summer also, in 1969, they had, actually they had a desire to meet the Beatles. И на самом деле у них было желание встретиться с Beatles. The Beatles recording company was called Apple. И вот та компания, которая записывала Битлов, она называлась Apple. So they began, Jamuna and the other ladies, they began to make all kinds of apple preparations. И Ямуна и другие матуши начали готовить разные яблочные блюда из яблок. Apple tart, apple pie. Яблочный торт, яблочный пирог. Apple strudel, apple chutney, etc., etc. Яблочная чатни и так далее. And they would send this to Apple. И они все это, Apple Records. И они все это отправляли в студию звукозаписи Apple, яблоко. И Apple значит яблоко. Gradually the staff were eating it and they would pass it on and it got to the Beatles also. И вот все эти люди, работники компании, они это все ели, передавали друг другу, и в конце концов это дошло до Битлов. And so that, somehow or other, George Harrison became interested in the chanting of the Maha Mantra. И так или иначе Джорджа Харрисона заинтересовало повторение Хари Кришна Махамантры. They were doing kirtans in a place called the Arts Lab. It's a kind of, underground hippie type of place. И Beatles, right? No, the devotees. И преданные они проводили киртаны в месте, которое называлось Art Lab, то есть это такой, как своего рода подвальчик, в котором там собирались разные хиппи. And George Harrison, he had come there
incognito once, and he listened to the kirtan, and he liked it very much. И однажды туда неузнанным пришел сам Джордж Харрисон. Он послушал тихонечко, ему понравился киртан, ему захотелось узнать больше об этом всем. So then, somehow or other, he was able to arrange a meeting, and the devotees had kirtan. He came to their place, and they had kirtan together, and then he decided he would like to record them. И вот закончилось тем, что преданные, они решили организовать, чтобы он с ними встретился, он пришел в то место, где они пели киртан, он послушал их киртан, и он решил записать, как они поют киртан. So he recorded in that summer of 1969 Hare Krishna mantra. И вот он летом 69-го года записал Харе Кришна Махамантру. And also, sometime a little bit later, the Govindam Adipurusham prayers. И через какое-то время он записал молитвы Говиндам Адипурушам. And other devotional songs like Om Purnam Ada Purnamidam and Bhaja Hare Mana. И вот все остальные вот эти вот песни, вот такие, которые мы знаем, Om Purnam Ada, потом Bhaja Hare Mana. They made an album called the Radha Krishna Temple Album. И они издали альбом, который назывался Радха Кришна Temple. That was just a little bit later, actually. The summer '69, they recorded Hare Krishna mantra, and it became a hit. It became quite famous in England and many countries of Europe. И вот на самом деле это было уже позже, но началось все с того, что они в 69 году летом записали этот хит Харе Кришна Махамантры, и он очень сильно вошел там в верхушку всех этих самых хит-парадов, то есть его начали слушать в Англии и по всей Европе. So Srila Prabhupada was really pleased to hear that. И Прабхупада был, услышав это, был очень-очень доволен. And he wanted to come to England. Он захотел приехать в Англию. So the devotees were searching for a suitable building for a temple. И преданные начали искать какое-то подходящее здание, чтобы там организовать храм. So they finally found a place near the British Museum. И в конце концов они нашли место, которое находилось недалеко от английского музея. Called number 7 Berry Place. Вот так вот называлось это. It was a street. The Название street улицы. was called Berry Place. Улица называлась Berry Place. And building number was 7. Здание номер 7. So it was, those buildings, they were all joined together in that street. All the houses were joined together. И вот это была улица, в котором все здания, они были так соединены вместе. Одно. And it was about 5 stories tall, quite narrow and tall. И это было довольно такое узкое и высокое здание, оно было пятиэтажное. And Sham Sundar, he was good at building things. И Шьямасундара, он очень хорошо разбирался в строительстве. And he was constructing beautiful temple room. И он там построил замечательную алтарную, очень It красивую. took several months to complete the work. И на это ушло 7 месяцев. And in the meantime, Srila Prabhupada came to England. И к этому моменту Прабхупада уже приехал в Англию. And he was invited to stay at the estate of John Lennon. И его пригласили, чтобы он жил в поместье Джона Леннона. John Lennon had a big country estate. У Джона Леннона было такое большое поместье за городом. John Lennon and his wife Yoko Ono lived in the main building. Джон Леннон и его жена Йоко Оно, они жили в главном здании. And there was another building which had, several apartments like upstairs, downstairs. I think there were 4 of them. It was like a servant's quarters, but they were in good condition. И там было другое здание, в котором было примерно около 4 комнат, на 1-м, 2-м, там других разных этажах. И оно было предназначено для слуг, но оно находилось в очень хорошем состоянии. And Prabhupada lived in one of those apartments. He lived upstairs. И Прабхупада жил в одной из этих комнат, это было наверху. There he had one large room which was like used to receive guests, and they kept some deities, had some small deities there, Radha Krishna deities. И там была одна такая большая комната, которая использовалась для того, чтобы для приема гостей, и там были одни маленькие божества Радха Кришны.
and a bedroom and a bathroom. И там была спальня, там был туалет. Downstairs his servant Purushottam lived. И внизу жил его слуга Пурушоттама. And there was also a kitchen where the ladies would prepare prasadam. И также была кухня, где женщины готовили прасад. And then the other devotees lived in the other apartment buildings. И другие преданные, они жили в других комнатах этого здания. Prabhupada used to rise very early in the morning and translate. Прабхупада, он обычно очень рано утром вставал и переводил. About 1 in the morning, like that. Ну, в час ночи он вставал. Then about 4:30 they would have Mangalartik and some class. И в 4:30 они проводили Мангала-арати, потом была лекция. And about 6 o'clock Prabhupada would go for morning walk. И в 6 утра Прабхупада выходил на утреннюю прогулку. It was a, big estate. There were many fields. И это было большое поместье, там было много полей. So very nice to walk. И очень хорошо было там прогуливаться. Interesting thing at Yamuna, she mentioned that one day she was walking with Srila Prabhupada. И Ямуна, интересно, она говорит о том, что в один день она прогуливалась со Шри Прабхупадой. Srila Prabhupada was a little in front. Прабхупада был немножко впереди ее. And she saw no footprints, no marks of footprints. И она заметила то, что не оставляет отпечаток стоп на земле, следов нету. Then she looked round where she was walking. И она повернулась, она-то вообще оставляет следы или нет? And she saw big footprints. И увидела большие следы. And she asked Srila Prabhupada, why no footprints? Она спросила: Прабхупада, а почему нету следов ваших? He said, yes. He said, later you will understand. Ну, хорошо, да, потом ты поймешь. Well, her conclusion was he was a Vaikuntha man. И она пришла к заключению, что он был человеком из Вайкунтхи. And actually, first time I saw Prabhupada, it was in that temple of Berry Place. И на самом деле первый раз, когда я увидел Шри Прабхупаду, он был именно в этом месте на Berry Place, and в этом храме. It seemed like that his feet weren't touching the ground when he entered the temple room. It seemed to be gliding along. И вот когда он вошел в храм, вот так оно и показалось мне, что он не касался земли, он просто вплыл туда. So, and other devotees have said similar things. И другие преданные, они говорили подобные вещи. Anyhow, Prabhupada lived there in that estate for almost 2 months. Ну, так или иначе, Прабхупада жил вот в этом поместье примерно в течение 2 месяцев. Middle of September till about middle of November 69. С середины сентября до середины ноября 69 года. And the devotees actually had become quite famous. И преданные на самом деле довольно прославились там. And because of this Hare Krishna mantra record. И из-за того, что была выпущена вот эта вот запись Харе Кришна Махамантры. And so the record company arranged for tours to Germany, Holland, France. И поэтому эта записывающая компания, она организовала для них тур по Германии, там, по Франции, по другим местам. Sometimes they appeared on television. И иногда они выступали на телевидении. And one time Prabhupada went with them also. И однажды с ними вместе тоже отправился еще Прабхупада. And there was some kind of special effects. The devotees were singing, and they made this kind of smoke come out. И вот там были спецэффекты, то есть преданные, они пели, потом этот дым начали пускать такой особый, знаете. And it covered all the devotees. И он покрыл всех преданных. But not Prabhupada. Но Прабхупада не затронул. And the music stopped, and then Prabhupada spoke briefly about Krishna consciousness. И затем внезапно музыка прекратилась, и Прабхупада начал коротко рассказал о сознании Кришны. So, it wasn't so convenient traveling around like that, but Prabhupada, he was very tolerant, he didn't mind. И это было, конечно, не очень удобно такое путешествовать, но преданный, но Шри Прабхупада мог это терпеть, и он был рад тому, что это есть такая возможность. But he was very keen, to get this new temple opened in London. Но Прабхупада очень сильно хотел, чтобы в Лондоне открылся новый храм. And one day they were invited to John Lennon's main house. И однажды их пригласили в этот главный дом, где жил Джон Леннон. And Prabhupada had to meet
meet them and some other people in the main room. И Прабхупада, он встретился с ними и с другими людьми в главной комнате, в гостевой. But there are many pictures of John Lennon and Yoko Ono in there, not properly dressed. И там было много фотографий, так как там был Джон Леннон и Йоко Оно, они были так полураздетыми такими. So Prabhupada after that he said, we are leaving here tomorrow. И Прабхупада после этого сказал, что мы уезжаем завтра. He did not appreciate the, hippie lifestyle of John Lennon. Он не очень оценил вот этот тот образ жизни хиппи, который вел Джон Леннон. And within a couple of days they found, because the Berry Place temple wasn't ready, they found an apartment for Prabhupada in central London. И поскольку храм Берри Плейс он не был еще готов, то они для Шрилы Прабхупады нашли одну квартиру в Лондоне. At that time, actually, the so-called moon landing took place. И как раз в это время произошло так называемая посадка на Луну. But Prabhupada said they did not go to the moon. Прабхупада сказал, что на Луну они не попали. He was not impressed. He said, you cannot go to the moon in that way. You have to become qualified to go to the moon because it's one of the heavenly planets. Он сказал, что так на Луну не попасть, что попасть туда нужно стать квалифицированным, потому что Луна — это одна из райских планет. His servant Purushottam was very disturbed by this. И его слуга Парушоттама, его это очень-очень сильно обеспокоило, такое утверждение. And he left a movement shortly after that, I think. И очень скоро после этого он вообще ушел из движения. But anyway, Prabhupada, he was very clear about that. You can hear him say that in many lectures. They haven't gone to the moon. They're not qualified to go to the moon. Но Прабхупада был очень строг во всем этом. Он очень ясно и четко говорил, что во многих лекциях, что они не квалифицированы попасть на Луну, поэтому на Луну они не попали. Maybe they went some other planet like Rahu, he said. Он говорит, что может они попали на другую планету, такую как Раху. Anyway, the time to open the temple was coming. He wanted to open in the middle of December. И пришло время, когда храм можно было уже открыть, и Прабхупада хотел открыть его в середине декабря. They didn't have any deities for installing in the temple. И у них не было никаких божеств, которые они могли бы установить в храме. The only Radha Krishna deities were the small ones that Prabhupada had. Что у них было, только маленькие такие божества Рады Кришны, которые были у Шрилы Прабхупады вот в этом домике. And Prabhupada, he called a Tamal Krishna Maharaj to London to help organize Sankirtan. И Прабхупада вызвал в Лондон Тамал Кришну Махараджа, чтобы тот помог организовать Санкиртану. And then he sent Tamal Krishna Maharaj and Yamuna to Hamburg in Germany, where there was a new center, to install the small Radha Krishna in that temple. И он отправил Тамал Кришну Махараджа и Ямуну в Гамбург, в Германии, где они могли установить вот такие маленькие божества Рады Кришны. The small, very small ones. Очень маленькие такие божества. So what to do in London? The devotees were very concerned. No Radha Krishna deities. И что делать? Как быть в Лондоне? Преданные они беспокоились, что вот у них нету божества Рады Кришны. But about 2 weeks before the temple was due to open, they got a call from Mr. Goyal from the Hindu Center. Но за 2 недели до того момента, когда храм мог открыться, они получили телефонный звонок, а им позвонил мистер Гойл из центра Хинду. And this Hindu center had ordered some Radha Krishna deities from India. И этот центр Хинду они заказали как раз для себя как божества Рады Кришны из Индии. But Radharani's hand had gotten a little damaged on the way. Но по дороге рука Шримати Радхарани немножко повредилась. So the Hindus were thinking that they couldn't install those deities in their temple. И хинду думали, что вот они не смогут у себя в храме установить эти божества. But maybe they were thinking maybe ISKCON might buy them. Они подумали, что, может быть, ИСККОН купит эти божества себе. Anyway, Prabhupada went there and he looked at the deities and he began talking to this Mr. Goyal, all kinds of small talk. И Прабхупада приехал туда, он начал смотреть на божества, он начал говорить с этим мистером Гойлом, они так вот непринужденно болтали. And then he asked Shamsundar, you please see how heavy is Krishna? И он попросил Шримати Сундар, а попробуй, Кришна тяжелый или нет?
And Mukunda, how heavy is Radharani? А Мукунду, а Радхарани тяжелые или нет? And he saw that they could pick them up. И они увидели, что они могут их поднять, и тот, и другой. And Prabhupada said, okay, put them in the van. И Прабхупада сказал, хорошо, давайте их, несите их в микроавтобус. And Mr. Goel said, stop, Swamiji, stop. И мистер Гойл сказал, Свамиджи, стой, подожди. We'll send them to you later. Мы тебе потом их пошлем. And Prabhupada said, it's all right, no problem. И Прабхупада сказал, не, все хорошо. And he went on talking, some small И talk. он с ним продолжал болтать. And the devotees put the deities in the van. И пока они болтали, преданные, они занесли божества в And then микроавтобус. Prabhupada said, thank you very much. Прабхупада сказал, спасибо большое. And left. И ушел. And they drove a couple of blocks. Они отъехали несколько кварталов. And then Prabhupada said, stop the van. Прабхупада сказал, остановите автобус. And he turned around and he offered the prayers to Krishna, Govindam, Adipurusham prayers. И потом он повернулся к Кришне и начал возносить ему молитвы Говиндам Адипурушам. And Tamal Krishna said, Prabhupada, you have stolen Krishna. И Тамал Кришна сказал, Прабхупада, вы украли Кришну. And Prabhupada just laughed. Прабхупада просто рассмеялся. Anyway, in this way the deities manifested themselves due to the desire of Srila Prabhupada and the devotees. Так или иначе, эти божества не проявились для преданных вследствие желания Прабхупады и других преданных. George Harrison, he gave a marble for the altar. Джордж Харрисон, он пожертвовал мрамор для алтаря. And working very hard, Shamsundar finished the temple room. И Шамасундара, очень тяжело трудясь, он закончил алтарную. It looked like a, inside of a boat upside down. И вот это внутри выглядит, как будто бы вы находитесь внутри лодки, которая перевернута дном вверх. Like a wooden boat that has a big wooden beams like that. Как такая вот деревянная лодка, внутри которой там такие большие, эти как такие эти ребра там жесткости. Yeah, so it was like that, had big wooden beams from the floor all the way up to the ceiling. И там были такие Quite a вот. few of them. Там было несколько таких очень больших арок, вот, которые вот так вот они с самого пола до потолка доходили. And nice wooden, in between these big beams, they had nice wooden slats all the way from the floor all the way up, covering the whole ceiling like that. И там вот это все было засуто такими очень красивыми досками, то есть между этими двумя вот, между каждыми арками, там, эти промежутки. То есть очень красиво все выглядело. Cedar wood, I think. Cedar wood. Cedar, it's a kind of wood. I don't know. Так красным деревом. Yeah, Что-то подобное красному дереву такое вот. Not very red, but кедр, да? not red cedar, but just cedar. То есть вот очень, да, давайте пусть это будет кедровое дерево. And up front there was a big glass window at the well, that was the back of the temple room actually. И задняя часть этого храма это представляла собой очень большое такое окно. I remember later on, some crazy people, they used to throw big stones. A few times they broke the window. И я помню, что потом, впоследствии, какие-то сумасшедшие, они бросали туда камни, и они несколько раз разбивали это стекло. And we eventually had to put clear plastic sheet. И в конце концов нам пришлось такой защитный пластиковый щит там установить. You could see through, okay, but Да, то есть через него можно было видеть, но все равно. So they couldn't break with stones. Так, чтобы не могли больше разбить его. But anyway, most of the time there was a red velvet curtain covering that window most of the time. Но большую часть времени там был такой очень красный вельветовый занавес, который закрывал это окно. Anyway, during the installation ceremony, the Prabhupada was doing the installation, bathing the deities. И Прабхупада, он сам проводил инсталляцию божеств, он омывал божеств. And Yamuna was assisting him. Ямуна ему помогала. And there were some also wooden columns, 2 at the front, 2 at the back of the altar, on top of that marble. И сверху вот этого мрамора были 2 колонны спереди алтаря и 2 сзади алтаря. Деревянные. They're quite heavy columns. Довольно-таки тяжелые колонны деревянные. Shamsundar didn't have time to
to glue them or fix them onto the marble. И у Шивасундары не было времени как-то их прикрепить к этому мрамору. They were holding also some kind of a canopy. Some kind of canopy was suspended on those wooden columns above the deities. И там вот на этих 4 колоннах держался такой балдахин сверху, который покрывал божеств. And during the installation, one column began to fall over. И во время инсталляции одна из этих колонн начала падать. And Prabhupada himself had to hold the column to stop it from falling on the И Прабхупаде лично пришлось эту колонну удержать, чтобы она не упала на божеств. Anyway, everything was performed successfully, and it was in December, I think 21st, 1969, the first big Radha Krishna deities were installed there at Sevenberry Place. И вот это произошло, скорее всего, 21 декабря 1969 года. Первые божества Радха Кришны, они были установлены в этом храме на Беверли Плейс 7. And Prabhupada gave the name Sri Sri Radha London Ishwara. Прабхупада дал им имена Шри Шри Радха Лондон Ишвара. Krishna is the controller of London. Кришна, который контролирует Лондон. Господин Лондона. Yeah, the hand of Radha. I think it was some minor damage. The devotees got some expert sculptor, famous sculptor who was a queen sculptor. Actually, he fixed the Radharani's hand. There was no really big problem. Я спросил насчет того, что рука Радхарани была повреждена, и на самом деле преданные, они нашли хорошего скульптора, это был королевский скульптор царицы, да, и вот он очень большой эксперт, он пришел, и он поправил это все, и там не слишком было серьезное повреждение руки. You could not notice anything. You couldn't notice when you looked at the deities. Да, и вы когда смотрите на эти божества, вы ничего не можете заметить, что там что-то было бы повреждено. Actually, just a couple of months before that, in October, the devotees arranged for a program in Oxford Town Hall for Srila Prabhupada. И на самом деле за несколько месяцев до этого, в октябре, преданные, они организовали в Оксфордском университете, там вот в Oxford Town Hall. В Оксфордском городском зале они организовали лекцию для Шри Прабхупады. And to publicize the program, the devotees went on Harinam. И чтобы как-то прорекламировать эту программу, преданные, они вышли на Харинаму. I personally happened to be in Oxford that day. И я лично, вот когда как раз в это время находился в Оксфорде, and saw the devotees on Harinam. И увидел преданных на Харинаме. And they gave me an invitation to the program. И они дали мне приглашение на программу. But unfortunately, I didn't go. Но к несчастью тогда я не пошел. But it was the first time I saw devotees on Harinam. Но это был первый раз, когда я увидел преданных на Харинаме. And looked to me very interesting, very attractive. И они для меня выглядели очень интересными и привлекательными. Because, you know, I had spent quite a bit of time in Morocco. Потому что я провел достаточное количество времени в Марокко. You know, young people in those days used to hitchhike around Europe. Вы знаете, молодые парни того времени, они обычно автостопом ездили по Европе. And you know, Morocco was a kind of, you know, very interesting culture. It was like going to the Middle Ages. И Марокко там была очень интересная культура. Это было подобно тому, как вы перемещаетесь во времени в средние века. Very simple lifestyle. Там очень простой образ жизни. And people, you know, quite religious. You could hear the Quran being recited every day, many times a day. И люди там очень религиозные. Вы могли слышать, как каждый день, в течение нескольких раз в день, люди, они декламировали Коран. There's a city called Marrakesh, where lots of young people used to go. И там был город, который назывался Марракеш. Туда много молодых ребят отправлялись. And in the central square of Marrakesh is called Jimna El Fna.
И главный парк этого города Марракеш назывался Джамма Алфна. Alfna, yeah. Alfna. It's a big square, Большая площадь. Большая площадь, да? And there were many kinds of interesting persons, snake charmers, and, all kinds of magicians. И там собирались самые интересные люди, там были заклинатели змеи, разные фокусники. And there are also people called Berbers. Berberi, huh? Да, и там были также берберы, не знаю, кто такие. They were the original inhabitants of that area. И они были аборигены, вот, которые жили изначально в этом месте. Before the Arabs and the Muslim culture came, they were living there. До того, как туда пришли арабы и мусульмане, они жили там. These people used to wear very long, colorful robes, long flowing robes. И эти люди, они носили такие очень длинные, такие разноцветные робы. Shaved head with sikha. У них были бритые головы с шикой. And they used to beat drums, Taka. И они били в барабаны вот так, та-та-та-та-та. They would be in a big groups, big circle, taka. Собирались группами, устраивали большой круг, и там били в барабанчики свои. And then they would go through the streets like that with their colorful robes and their sikhs and drums, taka. И вот они шли вот по улицам с такими своими, в этих своих длинных одеждах, с шиками, били в барабанчики. So it was very fascinating to watch them. И смотреть на них было очень интересно. So when I saw devotees, this attracted me. It reminded me of these Berbers because they had drums and shaved head and sikha. И когда я видел преданных, я сразу вспомнил всех этих берберов, которые тоже ходили с барабанами, потому что они были тоже с барабанами, у них были длинные робы, и у них были шики, и они там ходили и что-то пели. Anyhow, that was the first time I saw devotees. But then I went off traveling again. И это был первый раз, когда я встретился с преданными, но потом я опять отправился путешествовать. But anyway, the devotees, they opened a temple, and then Prabhupada departed. И затем преданные, они открыли храм, и Прабхупада оттуда уехал. But their preaching was quite successful. Gradually, some young people joined. Но проповедь преданных была довольно успешной, и постепенно к ним присоединились несколько молодых ребят. I, traveled a bit in other countries like Lebanon, Turkey, around Europe and North Africa. And I had come back in 1971. With idea of going to university. И я вот так вот, пока вот это все там продолжалось, я попутешествовал по Европе, Турция, там Северная Африка, и в конце концов я вернулся обратно с идеей поступить в университет. I got some place in в 71 году, да. In St. Andrews University, which is in Scotland. И вот я поступил в университет. I got the place. I got accepted to study. И меня зачислили, да, вот в what is the name of the university? St. Andrews. St. Andrew университет в Шотландии. It's one of the old universities. Это один из таких очень древних старых университетов. Prince William went to university there. Туда поступил в свое время принц Уильям. Son of the Prince Charles. Сын принца Чарльза. Anyhow, I came back to the UK, and it was about, I guess in early July, I again saw the devotees doing Harinam on the streets of London. Итак, я вернулся в Англию, и примерно в начале июля я опять увидел, как преданные по улицам Англии улицам Лондона проводили харинамы. And Mataji sold me a magazine. И одна матушка продала мне журнал. That was a Mundakini Mataji. И эта матушка, ее звали Мандакини. Some of you would have heard of Mundakini, huh? Я думаю, что кто-то из вас слышал об этой матушке Мандакини. Mundakini was a French Она была преданной, французской преданной.
and she was one of the first devotees to join in London. Three young French girls joined, Mandakini and Jyotirmai and Ilavati. И она была одной из 3 француженок, которые присоединились в Лондоне. Это был Мандакини, Джотирмай и Илавати. Yamuni Mataji actually trained them in Krishna consciousness. They joined just after the deities were installed, and Yamuna Mataji trained them to worship the deities and to cook. And Prabhupada used that letter to help him to get a visa to come to Moscow. И Прабхупада использовал письмо от Котовского для того, чтобы получить визу, чтобы он мог приехать в Москву. And he stayed in a national hotel near Red Square. И он остановился в отеле «Националь», который находился недалеко от Красной площади. He had a meeting with Professor Kotovsky. И он встретился все-таки с профессором Котовским. And showed his books to Professor Kotovsky. Показал профессору Котовскому свои книги. But Prabhupada mentions in many lectures, he says that, big scholars like Professor Kotovsky of Moscow University, they do not believe that the soul is eternal. Ну, и после этого Прабхупада во многих лекциях говорил, что большие ученые, такие как профессор Котовский, они не верят в то, что душа вечна. This Professor Kotovsky told me, Swamiji, after death, everything is finished. И он Прабхупада говорил, что этот профессор Котовский сказал мне, Свамиджи, после смерти все будет покончено. So they are in darkness, they are in ignorance. И Прабхупада говорил, что они все в невежестве, они во тьме. Anyhow, there was no possibility to do any programs. Prabhupada had to stay for quite a few days. И у них не было какой-то возможности проводить там какую-то программу. Прабхупада, он оставался в Москве на несколько дней. Sam Sundar at that time was Prabhupada's secretary. В то время Шьяма-Сундара был секретарем Шрилы Прабхупады. And he went to buy some vegetables, some rice. И он отправился купить к нему каких-то овощей и риса. And as usual in those times he had to queue up for a long time. И как обычно в то время ему пришлось стоять в течение долгого времени в большой очереди. So he was standing in the queue in his dhoti with shaved head and sika. И он в своем дхоте с обритой головой и шикой стоял в этой очереди. And two young men approached him. И к нему подошло 2 молодых парней. One Russian and one Indian. Один русский, другой индейец. It seemed that Russian boy Anatoly, he had some interest in Indian things. That's why he had an Indian friend. И похоже, что этот русский парень Анатолий, он интересовался немножко Индией, поэтому у него был друг индус. And these boys asked Sham Sundar, do you have any dollars? И эти парни спросили Шьяма-Сундара, а у тебя какие-то доллары есть? No. Он сказал, нет. Do you have any jeans? А джинсы у тебя есть? No. Нет. But he said, my spiritual master is staying nearby in a hotel, and if you would like to come and meet him, you are very welcome. Но я сказал, что мой духовный учитель живет недалеко отсюда, в гостинице, и если вы хотите с ним встретиться, добро пожаловать. So they said, yes, we are very interested. Они сказали, да, нам очень интересно. And they went and met Prabhupada. Они отправились туда, встретились с Прабхупадой. And Anatoly is very interested. И Анатолий очень заинтересовался. And he came back every day. И он несколько дней подряд приходил обратно. And Prabhupada taught him about Krishna consciousness, how to chant japa, how to cook vegetarian food, offered to Krishna, etc. И Прабхупада научил ему сознанию Кришны, тому, как повторять джапу, как готовить вегетарианскую пищу, как предлагать ее Кришне и так далее. And in the end, Prabhupada said, is there any way I could help you to, be a devotee and spread Krishna consciousness in the Soviet Union? И в конце Прабхупада спросил у него, а есть ли какой-то способ того, как я могу помочь вам, чтобы вы стали хорошим преданным и по всему Советскому Союзу распространяли сознание Кришны? And Anatoly said, yes. He said, if I could get a Western devotee wife, I think it would help me.
И Анатолий сказал, что да, вот мне помогло бы, если бы у меня стала жена, которая будет западной преданной. And so when Prabhupada came to London, he had that idea to find one of his disciples who would agree to go and marry Anatoly or Anantashanti. И вот Прабхупада, когда он вернулся в Лондон, у него как раз в голове крутилась эта идея. Надо найти какую-то свою ученицу, которая захочет поехать в Советский Союз и выйдет замуж за Анатолия, Ананташанти. So Mandakini, as I mentioned, she had prayed like that. И как мы говорили, Мандакини, она помолилась божествам, чтобы было сложное служение. And so one day Prabhupada called her in his room. И в один прекрасный день Прабхупада вызвал ее к себе в комнату. And asked her, Mandakini, would you like to go to Russia to marry a boy there? И сказал: Мандакини, а ты хочешь, может быть, поехать в Россию, там же выйти замуж за русского парня? So she was a bit hesitant, but then she remembered the prayer. And she thought Krishna is answering the prayer. И она немного сомневалась, так, колебалась, но потом она вспомнила: я же молилась Кришне, похоже, Кришна исполняет мои молитвы. And so, yes, she accepted the service. И да, она приняла это служение. She described actually, she went about 6 times to Russia. И она описывает, что она приезжала в Россию примерно 6 раз. And she got married. They got married in a registry office. И они официально женились, они там зарегистрировались в ЗАГСе. But she's trying to get a long visa so she could stay in Russia. Но она пыталась получить долговременную визу, чтобы она могла жить в России. But the government never gave. Но правительство не дало ей эту визу. Maximum she got was 15 days. И максимум визы, которую она получала, это было только на 15 дней. But at least she could come, she could give some training to Anantashanti and encourage him in practicing and inspire him to preach Krishna consciousness. Так или иначе, она могла приезжать, она обучала Ананташанти, она вдохновляла его, чтобы он практиковал сознание Кришны и распространял его другим. And once she described she was going by train. И она описывает, что однажды она ехала на поезде to Moscow. В Москву. They were crossing like I don't know, Poland or some place like that. And she had some Bhagavatams she was bringing there to Moscow. И она описывает, что она проезжала как раз через Польшу, и у нее было несколько книг Бхагаватам, которые она хотела привезти в Москву. And she was in a compartment with another lady. И она была в купе с еще одной женщиной. And that lady said to her, I hope you don't have any religious books with you. И эта женщина сказала ей: знаешь, я надеюсь, что у тебя же нет никаких там религиозных книг. She said it's very dangerous in the customs. They'll take away, they search everything and they'll take away everything. Она сказала, что на таможне это очень опасно, они будут тебя обыскивать, они все, если они найдут, то они у тебя все заберут. So she was wondering, Mandakini, what shall I do with these books? И Мандакини, она думала: а что же мне делать с этими книгами? But then she saw some young Indian couple in the train. И затем она увидела в том же самом поезде одну пару индусов. And she was asking them that, why are you going to Moscow? Молодых ребят, и спросила: а зачем вы едете в Москву? And they said, we work in the Indian embassy. Они сказали, что мы работаем в индийском посольстве. And so she thought, oh, they must have this diplomatic bag. И она подумала: точно, у них есть вот этот вот дипломатический багаж, который они везут. Which the customs don't open those things. Который обычно на таможне, там на границе не открывают. So she asked him, can you take these books in your diplomatic bag? И она спросила: а можете ли вы вот эти книги взять себе в дипломатический багаж? So they agreed. Они согласились. So they took the books into Russia, and later she got them back from them and gave to Anantashanti. И они привезли эти книги в Россию, потом она забрала их обратно у них и передала Ананташанти. So, yeah, she did a very, very good service. Так она совершила очень-очень хорошее служение. Yeah, so she was the first devotee then I met that actually sold me a magazine. И вот она была самой первой преданной, которую я встретил, и она продала мне этот магазин. And invited me to the temple, but I was before going to university, I was planning short trip to Canada.
И она дала мне это приглашение, но перед тем, как поступить в университет, я планировал на короткое время заехать в Канаду. So on that plane, I read the magazine on the way. И я, когда ехал туда, вот по дороге, я прочитал этот журнал. And in Montreal, I was staying in a friend's apartment. И в Монреале я жил в комнате своего друга. And there I found Bhagavad Gita as it is in the bookshelf. И там на полке я обнаружил Бхагавад-гиту, как она есть. My friend never opened it. Мой друг никогда ее не открывал даже. But I opened it and I took it with me and read it from cover to cover. Но я открыл ее, я забрал ее с собой и прочитал от корки до корки. And there was a nice invitation card inside. It said, chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and your life will become sublime. И там была замечательная такая визиточка, где было написано: повторяйте вот эту мантру, и ваша жизнь будет возвышенной. So I remember I had gone with friend to the very quiet place in the mountains, a nice lake. Montreal. Outside the city. Я помню, как я со своим другом отправился в одно такое очень спокойное место в горах, которое находилось за городом. And there was a rowing boat. I was rowing on the lake, so I started chanting this mantra, Hare Krishna mantra. И я плыл в лодке, я греб, и я как раз вот когда в озере греб, там вот плыл по озеру, и начал повторять эту мантру Харе Кришна. And we stayed in the house of one lady there. И мы жили там в доме одной женщины. And when she saw me, she started to cry. She said, "You are just like my son." И она увидела нас, начала плакать. Вы подобны нам, вы такие же, как мы, вы мне как сыновья. You are just like my son, she said. Она говорит, что вы You remind me of my son. Вы напоминаете мне моих сыновей. Turns out her son actually was a devotee. И так получилось, что ее сын, он был преданным. Ishan Das. Его звали Ишан Дас. Anyway, on the way back to England, we stopped in New York on the way. И так или иначе, я вот по дороге обратно в Англию остановился в Нью-Йорке. Just for one day. Всего на один день. And I saw a big Harinam party, about 60-70 devotees. И увидел там большую группу харинамы, 60-70 преданных. Very ecstatic kirtan. Очень экзотический киртан. And a devotee came and sold me another magazine. И преданный подошел ко мне, продал мне еще один журнал. And said, please come to the temple. И сказал, пожалуйста, приходи в храм. I said, I can't, I'm going to London tonight. И я сказал, что не могу, я сегодня ночью уезжаю в Лондон. He said, there's a temple in London. Я сказал, что там в Лондоне тоже храм есть. He said, address is in the magazine. Адрес есть в журнале, который я тебе продал. So on the way back, I read that magazine. И по дороге обратно я прочитал этот журнал. And when I got to London, went to the temple. И как только приехал в Лондон, уже отправился прямо в храм. It was about midday. Это было где-то в полдень. And devotees requested me, please take some prasadam. И преданные, они попросили, предложили мне, вот, пожалуйста, вот, поешь прасада. I was already vegetarian. Я уже был к этому моменту вегетарианцем. So it was very pleasant to taste a delicious vegetarian prasadam. Это был очень вкусный, очень такой вегетарианский прасад, который мне очень понравился. And then they said, please, we're going on Harinam now. И они сказали, а сейчас мы идем на Харинаму, сказали мне. So they took me 3 hours on Harinam. И они на 3 часа повели меня с собой на Харинаму. And then they said, when we came back, the spiritual master is speaking this evening. И они сказали, что наш духовный учитель сегодня вечером читает лекцию. You please stay and listen. Останься с нами и послушай. So turns out Prabhupada was there and he gave lecture that evening. И так получилось, что Прабхупада был там, и он этим вечером прочитал там лекцию. And as I mentioned, when he came in the temple room, you know, seemed like he didn't touch the ground, just he was moving above the ground. И как я сказал уже, когда он вошел в алтарную, мне показалось, вот выглядело все так, что он не шел по земле, он просто плыл над землей, парил над землей. Very short stature and very golden color, very effulgent.
Он был таким довольно невысоким, но у него был золотистый цвет тела, и от него исходило такое большое сияние. I think Subhag Swami, he visited Belarus recently, is it? Я думаю, что недавно сюда к вам приезжал Субхаг с вами. So he's similar stature, actually. Вот он такого же роста Прабхупада был, как он. Subhag, he was a devotee then in a temple in London. Ага, в это время Субхаг как раз был предан в этом храме. You see, he was a student in England. Он был студентом в Англии. And later, you know, when we did dramas, we used to do dramas about Srila Prabhupada. We always asked Subhag to play the part of Srila Prabhupada. И после этого мы очень часто ставили спектакли о Шриле Прабхупаде, и мы всегда просили, чтобы Прабхупада играл именно Субхаг. Prabhupada, well, he was also from Calcutta. Prabhupada was from Calcutta, Subhag also. И Прабхупада, и Субхаг, они оба были из Калькутты. And Prabhupada asked Subhag to translate his books into Bengali. И Прабхупада попросил Субхагу, чтобы он переводил его книги на бенгале. Anyhow, Prabhupada, he sat on a very big Vyasasan at the back of the temple. И Прабхупада, он сел на огромную такую висасану там в углу храма. Probably wider than this one. Ну, скорее всего, она даже более широкая, чем вот эта вот, которая у нас есть. Red, covered in red velvet. Она была покрыта красным вельветом. And Prabhupada gave very serious lecture. Прабхупада прочитал очень серьезную лекцию. He had horn-rimmed glasses, you know, like this, and reading from the Gita. У него были такие огромные очки, он читал из Бхагавад-гиты. And one could feel, you know, very powerful atmosphere. The devotees were very, very dedicated to Srila Prabhupada. Я мог почувствовать там очень могущественную атмосферу, то, что преданные, они очень и очень сильно преданы Шри Прабхупаде. And the deities also were very beautiful. И божества тоже были очень красивые. So I was very attracted by the mood in a temple. И я очень привлекся этим настроением в храме. After the lecture, the guests left. И после лекции гости ушли. And I stayed around. I was just hanging around in the temple. Я остался, я там бродил по этому храму. And you know, it was already like 9 o'clock in the evening. И было уже 9 часов вечера. I climbed upstairs to what you call the second floor. И я поднялся по лестнице на второй этаж. And then one Mataji saw me. He said, "What are you doing here?" И меня увидела одна матушка и спросила: а что ты здесь делаешь? Yeah, she called the temple commander. Она позвала коменданта храма. Because actually that was Prabhupada's room. You know, she was afraid I would open the door and go inside. Это комната, к которой подошел, была комната Шри Прабхупады. Она боялась, что я открою ее и войду в нее. And so the temple commander took me to the door. He said, "You come back tomorrow." И комендант храма, он довел меня, провел меня до двери, сказал, что приходи завтра. So a couple days later I came again on the Sunday feast. И через пару дней я опять пришел на воскресный пир. Again, heard Prabhupada lecture. Опять услышал лекцию Шри Прабхупады. And the devotees invited me to join the temple. Преданные пригласили меня, чтобы я пришел в храм. They said, you just have to shave your head and you can join. Они сказали, тебе нужно просто побрить голову, и ты можешь к нам присоединиться. So yes, I said okay. Я сказал, хорошо. So I stayed overnight. Я остался там на ночь. And that time the temple was full. Many devotees had come from America because Prabhupada was taking them to Africa, some to Africa and some to India, to develop the preaching in those places. И этот храм был просто буквально напит людьми. Там было много преданных, которые приехали из Америки, потому что Прабхупада, он их распределял, кого-то в Африку, кого-то в Индию, чтобы они там распространяли проповедь. They spoke in a very loud American accent. И все они говорили таким очень громким, с таким громким американским акцентом. So it was a little bit frightening for me. И для меня это было так немного устрашающе. I remember we had to sleep actually in the shower room. There was a big room with the shower in the corner. И мы должны были спать в душевой, там была такая большая комната, и в углу был душ. And we were woken up. I was woken up in the morning, 3:30. These big American devotees were climbing over me to get into the shower. И я в 3:30 утра проснулся, потому что эти огромные американские преданные, они через меня пробирались к душу.
So it was quite austere, but it was very, very enthusiastic atmosphere. Everyone was very eager to serve Srila Prabhupada. Это было довольно аскетично, но это была очень энтузиастичная атмосфера. Все очень сильно хотели как-то послужить Шри Прабхупаде. And one English devotee was looking after me. И за мной присматривал один английский преданный. Actually, the first English devotee. На самом деле, это был самый первый преданный английский. Kulashekar Das. Его звали Кулашекар Дас. He had joined actually just around the time they were recording the Hare Krishna mantra. He also sang in the recording. И он присоединился как раз-таки примерно в то время, когда они записали эту пластинку записи Харе Кришна мантры. Он тоже пел вот там вот во время вместе с преданными. He was planning to open a temple in another city. И он планировал открыть храм в другом городе. And he asked me to go with him. И попросил, могу ли я с ним поехать. And the temple president gave permission. Президент храма разрешил. So after about 4 days, we were going to leave. И мы собирались уехать через примерно 4 дня. And before going, we had the chance to go into Srila Prabhupada's room. И перед тем, как уехать, нам повезло, мы смогли зайти в комнату Шри Прабхупады. And Prabhupada was very pleased to hear we were going to open a new center. И Прабхупада был очень доволен, услышав, что мы отправляемся открывать новый центр. And he said, very nice, bright-faced brahmacharis. Он сказал, очень хорошие брамачари, очень хорошие светлоликие брамачари. And he gave us his garland as a blessing. И он дал нам как свое благословение, свою гирлянду. So we took that with us when we went to preach. И мы взяли ее с собой в то место, где мы должны были проповедовать. So that's the first time I saw Srila Prabhupada. И это первый раз, когда я впервые увидел Шри Прабхупаду. First when he gave a lecture, and then the first time personally speaking to him in his room when we went for his blessings. И первый раз было, когда я увидел его на лекции, а вот это был первый раз, когда я лично с ним поговорил, когда мы пришли к нему, чтобы получить его благословение. Okay. Hare Krishna. So thank you very much. All right. Okay. Okay, next year we can continue if you like. Итак, в следующем году продолжим. Okay. Srila Prabhupada ki jai. ISKCON Minsk ki jai. Shri Shri Gaurnitai ki jai. Gaura Premanandi Haribo.